প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদেরকে আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই। আপনারা আগেই আমার ফেসবুকে অন্তত যারা দেখেছেন আমার টাইমলাইন, তারা জানেন যে আজকে আমরা যে কারণে এখানে একত্রিত হয়েছি সেটা হচ্ছে ইংরেজি দি আর্চার এই পত্রিকাটির উদ্বোধন আজকে ঘটবে, পাঠের সূচনা ঘটবে এবং সেই সূচনা অনুষ্ঠানটি আজকে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তো আজকে আমি প্রথমেই শুধু সামান্য কথা বলবো। পুরো অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করবেন ডক্টর প্রফেসর রাশিদ আসকারি, আর আমি শুধু সূচনায় দু একটা কথা বলে তার কাছে চলে যাব। তিনি অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করবেন। আমি প্রথমে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং আমাদের অভিভাবক বলবো, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তো বটেই, সেলিনা হোসেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা যে তিনি আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যে তিনি থাকেন এবং একই সঙ্গে সঙ্গে শারীরিকভাবেও নানা সময়ে তাকে এত বেশি এই ধরনের অনুষ্ঠানের চাপ সহ্য করতে হয় যেটা আসলে অনেক সময় খুব দুরূহ হয়ে ওঠে সেই সব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা। কিন্তু এত কিছুর পরেও আমাদেরকে তিনি এত ভালোবাসেন, আমাদের সঙ্গে এত এত সম্পর্ক, এত সুসম্পর্ক, যে তিনি আমাদের অনুরোধ কিন্তু ফেলতে পারেন এবং সেই কারণে আজকে উপস্থিত হয়েছেন। আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর উপস্থিত আছেন প্রখ্যাত কবি কামাল চৌধুরী। কামাল চৌধুরীকে আপনারা সবাই জানেন যে এত বৎসল, মানে বন্ধু বৎসল বলবো, কবি বৎসল বলবো, কিংবা সাহিত্যিকদের এত বেশি সুহৃদ, এত বড় সুহৃদ আমাদের কিন্তু এই সময় দ্বিতীয় অন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তো কামালের প্রতি কৃতজ্ঞতা আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। আজকে আমাদের যে অনুষ্ঠানটি হতে যাচ্ছে সেটা আমি আগেই বলেছি, সেটা হচ্ছে সূচনা হবে, পত্রিকাটির পাঠ উন্মোচন হবে, সেই জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। আমার সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে আজকে আরও উপস্থিত আছেন আনা মারিয়া স্টেফিয়েন। তিনি পোল্যান্ডের কবি এবং অনুবাদক। তার পরিচয়, আর্চারের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক সেটা রাশিদ বলবেন। তিনি পোল্যান্ড থেকে যুক্ত হয়েছেন। আরও যুক্ত হয়েছেন সিকান্দার আলী, তিনি যুক্ত হয়েছেন সিলেট থেকে। তিনি কিভাবে যুক্ত তার সব কিছুই রাশিদ বলবেন, আমি শুধু নামগুলো বলছি। আর হলো মাইনুল ইসলাম মানিক, তিনি চাঁদপুর থেকে যুক্ত হয়েছেন। তো এই সূচনা অনুষ্ঠানের সব কিছু সঞ্চালন করার জন্যে, পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করার জন্য আমি রাশিদ আসকারীকে আহ্বান জানাচ্ছি। রাশিদ। Thank you so much indeed, Masud Bhai, for having entrusted me with this big responsibility. Okay, thank you all very much. Good evening, everybody. Good evening, everybody. This is Rashid Askari, writer, fictionist, columnist, translator, and a university academic in Bangladesh, connected to this program with you all from a remote corner of the country, Rangpur. I fondly call my sleepy little town in my short stories. I welcome you all to this virtual magazine launching program. Well, this is heartening to see that during this devastating pandemic, people, much as they remain stuck at home, do not refrain from creative works. The Archer is such a work which has grown out of the ongoing pandemic times. However, this is the first of its kind in context of the country, and this is first ever multilingual, as Masuduzzaman Bhai calls it, multilingual international magazine in Bangladesh. It's an English offshoot of the prestigious Bengali literary magazine Tirandaz, as you all know, which has been established over the last few years by the eminent Bangladeshi poet, writer, critic, and literary cultural organizer Masuduzzaman. And I would like to thank Mr. Masuduzzaman for having come up with such a wonderful thing before us. As far as the aim of the magazine is concerned, the magazine is to showcase the works of writers, poets, essayists, and translators of different languages
and different countries in the world. It juxtaposes the works of the Bangladeshi writers and the international writers with a view to creating a confluence of myriad literary and cultural factors. It will, on one hand, represent Bangladesh overseas and promote the way of building bridges between countries through literary and cultural exchanges on the other. Our ultimate goal is to create a global literary and cultural community with a shared destiny by way of sharing multifarious literary and cultural experiences. Now, I would like to give uh, almost the full credit of giving birth to this uh, digital magazine to Masood Bhai, because it's mostly his brainchild. And over the last few years, he has been working on it. So, in the first instance, I would like to request Dr. Masood, the eminent poet, critic, translator, and literary cultural organization, to say a few words about how he gave birth to this magazine or how it came into being. Please, Masood Bhai. Thank you very much, Rashid. In fact, maybe about 4 years before, I started the online magazine Tirundaj as a Bangla literary platform. But when I was just working with that magazine as an editor, I was thinking that we are very much confined within our country, within our literature. And from then, in fact, from the beginning, I was thinking that yes, we have to go far. That means we have to go to other countries as writers. We can reach over there. And from then, I just started to think what we can do. At one time, I just observed online that yes, there are some provisions for which we can use, like flip book or maybe ebook. But ebook was not that much convenient for reading well, and not easy to get as a subscriber by the subscribers or by the readers, general readers. Then I thought, yes, if there is any digitalized book, then we can just reach to the readers of other countries, or we can invite them to write in our magazine or flip book. And from then, just I started to research a little research, and I found that yes, there is a option like a flip book, and then I just took that technology. And for that reason, in fact, it is the first time in Bangladesh, so far I think, that we have just started this venture, the flip book. Readers can easily just access to it, can easily get the access to it online. আসলে আমার যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে আমাদের সাহিত্যকে বাইরের সাহিত্যের দেশগুলোর কাছে পৌঁছে দেয়া এবং বাইরের দেশের সাহিত্যকে আমাদের সাহিত্যের অন্তর্গত করে একটা বৈশ্বিক পরিমণ্ডলের মধ্যে আমাদের সাহিত্যকে নিয়ে আসা, বৈশ্বিক পরিমণ্ডলের মধ্যে পরিমণ্ডলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, এইটাই ছিল আমার লক্ষ্য। যে বাংলাদেশের সাহিত্যকে কিন্তু বাইরের পৃথিবীর মানুষ খুব ভালো চিনত না। আমি এই প্যান্ডেমিকের সময়ে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক কবিতার সম্মেলন করেছি ভার্চুয়াল। সেই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে আমি বিভিন্ন দেশভিত্তিক অনুষ্ঠান করেছি। একবার ইটালির কবিদেরকে এনেছি, স্পেনের কবিদেরকে এনেছি, উরুগুয়ের এনেছি, এরকম পৃথিবীর 40টা দেশের। একেবারে কম কথা নয়, কিন্তু আমার ধারণা যে এই যে আন্তর্জাতিকভাবে লিটারারি ফেস্টিভ্যাল করা বা কবিতার যে উৎসব করা ভার্চুয়ালি, এটা কিন্তু আমার চেয়ে বেশি আমার মনে হয় না যে পৃথিবীতে অন্যরা করেছে। মানে আমার সংখ্যাও বেশি এবং কবিদের সংখ্যা বা অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও ছিল বেশি। এমনও দিন গেছে যে একটা সময় আমি পর 3 মাস প্রতিদিন অনুষ্ঠান করেছি, প্রতিদিন, একদিনও গ্যাপ নেই। তা বোঝাই যায় যে 90 দিন আমি কন্টিনিউয়াসলি অনুষ্ঠান করে গেছি এই আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন বা সাহিত্য উৎসব করেছি।
যেখানে কবিরা এসছেন, গল্পকাররা এসছেন, ঔপন্যাসিকরা এসছেন এবং বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন। দেশভিত্তিক করেছি আমি। তো ওইটা করার সময় আমার মনে হলো যে ওদের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হলো। ওরা আমার তীরন্দাজ যে পত্রিকাটা আছে সেখানে লিখতে চাইলো। তখন আমি তীরন্দাজকে ১ম এ একটা মাল্টিলিঙ্গুয়াল লিটারেরি জার্নালে রূপান্তরিত করলাম। অর্থাৎ শুধু বাংলা লেখা নয়, সেখানে অন্য ভাষার লেখাও ছাপ প্রকাশ করতে শুরু করলাম। এবং সেটা কিন্তু এরকম নয় যে শুধু ইংরেজি প্রকাশ করেছি তা কিন্তু নয়, বা বাংলা প্রকাশ করেছি তা নয়। স্প্যানিশ ভাষার লেখা প্রকাশ করেছি, আরবি ভাষার লেখা প্রকাশ করেছি, এবং ইতালির ভাষার লেখা প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ ইতালি ভাষার লেখা আছে, আবার সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদ আছে। এইভাবে করেছে যাতে আমাদের পাঠকরা এই মুহূর্তে সমকালীন বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে তাদের একটা পরিচয় ঘটে, সমকালীন বিশ্ব সাহিত্য সম্পর্কে জানতে পারে। এবং একই সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুবাদের সূত্রে আমাদের লেখালেখিকে অনুবাদের সূত্রে পৌঁছে দিতে চেয়েছি তীরন্দাজের মাধ্যমে। এবং তীরন্দাজ তো সীমিত একটা ভূমিকা পালন করছিল, কারণ ওটা মূলত বাংলা সাহিত্যের প্ল্যাটফর্ম। তো তখনই আমার মাথায় এলো যে আমরা একটা শুধুমাত্রই একটা বহুভাষিক পত্রিকা করা যায় কিনা, যেখানে সব ভাষার লেখা থাকবে, কিন্তু প্রতিটি ভাষার লেখা ইংরেজিতেও থাকবে অনুবাদ, যাতে আমি যদি মূলটা পড়তে নাও পারি, আমার পাঠকরা তো পড়তে পারবে না, ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে তো পড়তে পারবে। তাহলে তো তার পরিচয়টা ঘটবে, তার জানা হবে সেই সাহিত্যকে। সেই ভাবনা থেকেই এই আজকের বলতে পারেন যে আর্চার পত্রিকার আজকে আমি এটা অনলাইনে আজকে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে এবং উপস্থিত তো আছেন কামাল। Thank you so much indeed, Masuduzzaman Bhai, for having done this gigantic task of giving birth to a multilingual international magazine like the Archer. And that's why you have been very rightly the editor-in-chief of the magazine, and deservedly so. Thank you very much. এখানে রশিদ একটু বলি যে আপনারা যদি যুক্ত না হতেন, আপনি, সিকান্দার, মানিক, আনা মারিয়া স্টেপিয়েন এবং আরো অনেকে আছেন যারা অন্য দেশে আছেন, একটু না হলেও অল্প স্বল্প হলেও তারা আমাকে সহায়তা করেছেন, এবং তাদের সবার সম্মিলিত সহায়তার কিন্তু আজকের ফসল হচ্ছে এই পত্রিকা। This is the teamwork. It's really a teamwork and global teamwork. In fact, we have been very well teamed up with each other and working. Anyway, thank you. The Archer heralds its motto. So, as far as the motto of the magazine is concerned, its motto should be "Unite through literature." It seeks to define a new role of literature as a tool of bringing together human beings by breaking. এবং রশিদ এখানে আমি আপনাকে একটুখানি থামিয়ে কয়েকটা কথা বলি। যেমন আমার চোখে কিন্তু এরকম মাল্টিলিঙ্গুয়াল কোনো পত্রিকা এই মুহূর্তে আমার চোখে পড়েনি। This is the first of its kind in context of the country. ইনফ্যাক্ট মানে আমার মনে হচ্ছে যে হয়তো এটাই প্রথম সারা বিশ্বে। So I would love to share the motto with all of the people. The motto is "Unite through literature." It seeks to define a new role of literature as a tool of bringing together human beings by breaking social, political, cultural, and linguistic barriers. It leads us to the dream of a humanitarian world to live in, which is achievable by, among other things, the unification of cultures. আমি মনে হয় একটু দেখাই, আমি মনে হয় যে পাঠকরা শুধু শুনছে আমাদের কথা যে পত্রিকাটা আমরা করতে যাচ্ছি, আমি একটু দেখাতে চাই, এবং আমার মনে হয় তাহলে একটা ভালো ধারণা হবে পাঠকদের যে পত্রিকাটা আসলে কি ধরনের, কতটা ইউজার ফ্রেন্ডলি। আমি দেখাচ্ছি, প্লিজ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পত্রিকাটা এখানে, এটা হলো একদম কাভার পেজ। আমি আরেকটু যদি একটু সময় দেন আমাকে, আমি একটু ভালো করে দেখাই। এটা তো সামান্য একটু দেখতে পাচ্ছেন, কাভারটা পুরোটা দেখতে পাচ্ছেন না, আমি একটু দেখাই। এই যে আমি পৃষ্ঠাটা খুলছি, আপনারা দেখুন, মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু পৃষ্ঠাটা খুলে গেল, এবং আমি একটু বড় করে দেখানোর চেষ্টা করছি, বোধহয় না এটাতে না, আমি যেটা দেখাচ্ছিলাম ওটাতে, হ্যাঁ এইবার একটুখানি বড় হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দুটো পৃষ্ঠা, এটা তো খুবই ছোট দেখা যাচ্ছে, কারণ হলো যে আমরা উইন্ডোটাই ছোট, সেজন্য ছোট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এটা আপনি যখন মোবাইলে দেখবেন তখন কিন্তু এতটা ছোট থাকবে না, পড়া যাবে, ভালো মতো পড়া যাবে। তারপর দেখুন আমি উল্টে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে সূচিপত্রের জায়গাটা। তারপরে দেখুন এটা আমরা শুরু করছি লেখা, তার আগে একটা পেইন্টিং আছে,
এবং এইরকম রঙিন কিন্তু ঝলমলে। এই যে প্রথম লেখাটি দেখছেন, এ কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের কবি প্রতীতি রাসনা কামাল। এবং কামাল, ওর পরিচয় আপনারা হয়তো জানেন না। আজকে ওর বাবা উপস্থিত আছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে, রাসনার বাবা। রাসনা কামাল চৌধুরীর কন্যা, কিন্তু খুবই চমৎকার কবিতা লেখে ইংরেজিতে, খুবই ভালো কবিতা লেখেন। পৃথিবীর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায় কিন্তু ইতিমধ্যে ওর কবিতা, ইংরেজি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তো তাকে দিয়ে কিন্তু শুরু করেছি আমাদের এই সংখ্যাটা। এরপরে দেখুন পৃষ্ঠাগুলো উল্টে যাচ্ছে এবং খুব সহজে কিন্তু উল্টানো যাচ্ছে, কোনো সমস্যা না। এটা শুধু ল্যাপটপে নয়, এটা আপনার মোবাইলে শুধু আঙুল দিয়ে একটুখানি আপনি ছুঁয়ে দেবেন, ডান থেকে বামে পৃষ্ঠা খুলে যাবে। এই যে দেখুন কি ঝলমলে পেন্টিং আমি দিয়েছি বা আমরা দিয়েছি। এটা এইভাবে দেয়া গেল, কিন্তু আমরা যদি ছাপাতাম তাহলে কিন্তু এরকম হতো না, এরকম রঙিন হতো না, সাদা কালো হয়ে যেত। কারণ রঙিন হলে পরে অনেক খরচ বেশি পড়ে যেত, সেটা সম্ভব হতো না। এই দেখুন, এটা কিন্তু একটা গল্প। কানাডার এক ভদ্রমহিলা, তিনি কিন্তু খুব ভালো গল্পকার, কমনওয়েলথ গল্প প্রতিযোগিতায় কিন্তু তিনি নমিনেটেড হয়েছেন। এরপরে দেখুন আবার কবিতা শুরু হচ্ছে, তার আগে এরকম একটা পেন্টিং। আমি খুব দ্রুত যাই, মানে আমি সময় নেই, নাহলে হয়তো আপনাদের আমি আরো দেখাতাম, কিন্তু আপনারা শুধু দেখুন যে পত্রিকাটার চেহারাটা কেমন। কারণ এটা দেখার ভিতরেও কিন্তু আমরা যে একটা ভালো জিনিস দিতে চলেছি সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন। তো ঠিক আছে রাশিদ, আপনি Thank you. Thank you so much. It's very impressive, and it looks very impressive, and it's very carefully crafted using the flipbook technology, the latest, and hopefully it will be liked by the readers. Anyway, we have in our midst the executive editor of the Archer, Anna Maria Stepien, a noted Polish poet and translator. She writes poems, short stories, memoirs, and anecdotes, both in Polish and English. Her poems have been translated into other languages such as Bangla, Hebrew, Spanish, Portuguese, Uzbek, Macedonian, Hindi, Assamese, Romanian, Czech, Serbian, and many other languages, published in domestic and international online groups, magazines, as well as anthologies. Now, I would like to request, as a member of this editorial team, I would like to request Maria to share with us very briefly her impression of this mammoth literary venture. Maria, yeah, it's your turn to share your experience with us. At first, it seemed like a crazy idea for me because I knew it would cost a lot of work. But I decided to join and work together with Dr. Masud Zaman and other people joined. And there is the Association of World Writers. This is a platform through which writers from around the world can connect. They write eagerly there, and we may have such project like this magazine. This association is really new because it was established in maybe in March, but we started thinking about that. I think that Dr. Masud Zaman started thinking about it a long time ago, about such a group of writers, and now we have around 700 members. And now we can present their work in this magazine, The Archer. And that's very good. What happened? So, Rashid, you go ahead. yes. Rashid, are you there? Okay. Now you hear me? Yeah, please. You go ahead, Rashid. Yeah. Now, Selina Hussain has graced us all and the event itself with her virtual presence. She is one of the most distinguished novelists in আমার মনে হয় contemporary Rashid, just a minute. First you give to Sikandar, then Kamal, and at last Apa.
That would be good, I think. Okay. So we have in our team two other vital members, Professor Sikandar Ali from English Department, Shahjalal University of Science and Technology. Sikandar Ali, I fondly call him Rana. Would you please share your experience very briefly with us? I think your microphone is mute. Let me check. Maybe I have muted. Just a minute, Sikandar. Yes, please go ahead now. Okay. So good evening to all, and Professor Dr. Rashid Askari sir and Masuduzzaman Bhai, they have given a very good introductory actually to this magazine, and I think the audience has by now come to know about actually the nature of this journal. And excuse me for switching to বাংলা। আজকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সেলিনা হোসেন এন্ড কামাল নাসির চৌধুরী মহোদয়, আমরা অত্যন্ত প্রীত যে আপনারা যোগদান করেছেন আজকের অনুষ্ঠানে। আর আর্চারের সুযোগ্য এডিটর ইন চিফ মাসুদুজ্জামান ভাই আর প্রফেসর ডক্টর রাশিদ আসকারি স্যার, editor of this journal, executive editor হিসেবে আছেন Anna Maria Stepien and from Poland, and you have listened to her, এবং আছেন assistant editor হিসেবে মাইনুল ইসলাম মানিক। So we would like to actually welcome all of you to today's event. আমি সহযোগী সম্পাদক হিসেবে এই জার্নালের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত অনুভব করছি, এবং আমরা we are committed actually to take it forward actually in whatever way we can. আপনারা already জেনেছেন that this is a multilingual actually journal, and writers from many different countries are contributing actually here. In the actually present edition, we have poems actually from 43 poets from 37 countries, and 5 short stories, 2 essays, and 1 memoir. So you can see that this is actually this Archer. This is working on a global platform, and its purpose is to actually emerge as a global literary and cultural forum. Is already, I think, Rashid Askari sir has made it amply clear that this is going to connect actually the writers community all over the world, and this is unique, something unique, because we are actually acquainted with many literary journals, but not actually even one like this. It's unique in the sense that it's a multilingual journal, and you get the original and at the same time the translation along with side by side. And so those who actually know the original language, they can savor the literary pieces in its original form, and those who don't know the original, they can easily actually read the translation in English. So you see, this is actually an extraordinary venture, and this is the brainchild of Masuduzzaman Bhai, and he has connected I think many writers from all across the world, and many are going to be connected as well. So it's going to be a big task, I think, actually, and I believe it will emerge as one of the most potential journals in the world, which can actually operate on the global level. So if you would just go through the poems, I read many of those, and if you just go through the poems, you see actually a common thread runs through all these poems, and this is actually human sentiment
actually the perception of kindness, the perception of generosity, good and evil. This is common to the human being, and this is reflected in all writings that have actually appeared here. So I think from that perspective, is going to be something which will connect the world together. And one more thing, I have seen actually one poem actually by a poet from Israel, and you see we are politically divided now. Politically, we are fighting with each other, but on literary level, actually we are united. Our feeling is same. We think the same thoughts. We have the same human feelings, actually, in all of us. So I think this is the journal actually which can bring it out, bring all these good things in human beings out, and connect the people all across the world. So I'm not going to actually continue anymore. I have contributed one essay here, which is India, Shakespeare's vision on India, and I've tried to show actually how Shakespeare actually, what Shakespeare came to know about India, and how authentic his perception is, and how actually convincingly he actually conveyed his ideas here. So last of all, I'm going to conclude with this message that which Askari sir has already said. I'm just going to echo it: unite through literature. So let us get united through literature, and this Archer is going to be that unique platform for us. I think more and more people will join and make it a success. So thank you very much indeed. Thank you, Sikandar Ali Rana. Thank you for your wonderful speech. Actually, the Archer is a focused literary project to present a wide variety of literature produced in what we call indigenous languages. They are the mother tongues of different ethnic groups, and also the treasure trove which preserves their cultural identity and helps them find their place in the world. By exploring the revealing insights into their lives and literature, this magazine, Archer, will contribute to fostering multilingualism in the society, which is inevitable to promote diversity, attitudes, and multicultural values. Now, আমি এই ক্ষণে আমাদের একজন খুব ঘনিষ্ঠ আমাদের যে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর হিসেবে আছেন, আমাদের একজন তরুণ বন্ধু মাইনুল ইসলাম মানিককে তার যে অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সংক্ষেপে শেয়ার করবার জন্য আমি অনুরোধ করি। Do you hear me, Manik? But we don't hear you. দাঁড়া মানিক, তোমার আনমিউট করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো, এবার বলো। Greetings to you all at first, especially our prominent writer Shelina Hussain, poet Kamal Chaudhary, our editor-in-chief Dr. Masuduzzaman, Rashid Askari sir, and Sikandar Ali sir, Anna Maria Stephen. মূলত তীরন্দাজ যে ব্যাপারটি নিয়ে কাজ করে, এটা হচ্ছে যে আমাদের সাহিত্যে তো অনেক লেখা হচ্ছে, কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের লেখাগুলো মূলত সেভাবে আলোচনায় আসছে না। আবার আন্তর্জাতিকভাবে যে লেখাগুলো সমকালে লেখা হচ্ছে, সে ধরনের লেখাগুলো আমাদের এখানকার পাঠকরা পাচ্ছে না খুব একটা বলা যায়। আমাদের 100 বছর আগে বা 150 বছর 200 বছর আগের সাহিত্য এখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয়, স্কুল কলেজগুলোতে পড়ানো হয়, কিন্তু সমকালে কি চর্চা হচ্ছে, কত দূরে গিয়ে গেছে, এই জায়গাটাতে আমরা যেমন পিছিয়ে আছি, বাট আমাদের সমকালে যে চর্চা হচ্ছে সেটাও বহির্বিশ্ব খুব একটা জানতে পারছে না। তো এই জায়গাটা তৈরি করার জন্যই মূলত তীরন্দাজ দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করে যাচ্ছে। এবং ব্যক্তিগতভাবেই মাসুদ স্যার অনেকগুলো লাইভ অনুষ্ঠান করেছেন, বিশ্বের প্রায় 40টিরও বেশি দেশের কবিদের সাথে দীর্ঘদিন ধরে অনুষ্ঠান করে যাচ্ছেন, এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সম্ভবত আমাদের বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো মাল্টিলিঙ্গুয়াল লিটারেচার নিয়ে কাজ করার মতো এই প্রথমবারই হয়তো কাজ হচ্ছে। এবং এই ধরনের এই যে
আমাদের যে মাল্টিলিঙ্গুয়াল ম্যাগাজিন হচ্ছে দ্য আর্টসার, এটা বাংলাদেশ থেকে সম্ভবত এই প্রথম, এবং ফ্লিপ বুক হিসেবে এটাই প্রথম। তো আমাদের একদিকে একেবারে প্রায় বলা যায় যে সব দিক থেকেই নতুন করে সূচনা হচ্ছে, এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের সাহিত্যে যে ভালো কিছু হচ্ছে সেটা অন্তত দ্য আর্টসারের মাধ্যমে আমরা বিশ্বকে জানান দিতে সক্ষম হব, এবং অদূর ভবিষ্যতে খুব দ্রুতই এটার একটা ভালো ফলাফল আমাদের ঘরে আসবে। সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। Thank you, Manik. Thank you very much for your wonderful speech. সেলিনা হোসেন আমাদের সমকালীন কথা সাহিত্যে একটি অগ্রগণ্য নাম। She is one of the most distinguished novelists in contemporary Bangladesh. She earned all major national awards, the Bangla Academy Award, the Ekushe Padak, and the Independence Day Award. Her novels and short stories have been translated into many languages, such as English, Russian, French, Japanese, Korean, Finnish, and Malay. তার উপস্থিতি, তার অনুপ্রেরণা আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করতে চাই যে আমাদের এই আর্চারের অগ্রযাত্রাকে সুগম করবে, ত্বরান্বিত করবে এবং বেগবান করবে। আমি সেলিনা আপাকে তার বক্তব্য প্রদান করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এবং এবং আমি একটু বলি, এরপরে কামাল এবং আপা যৌথভাবে এই উদ্বোধন করবেন। কামাল এবং সেলিনা আপা যৌথভাবে এই পাঠ উন্মোচন করবেন। কামাল স্যারের বক্তৃতার পরে এটা হবে। ওকে আপা, প্লিজ টেক ইউর টাইম। আপা একটু বোধহয় একটু মিউট করা আছে, আমি দুঃখিত, মানে একটু করতে হয়েছিল, একটু 1 মিনিট আপা, আমি ঠিক করছি। হ্যাঁ বলেন। আপনি মিউট করে ফেলেছেন, আপনি ইয়ে করেন না আপা, আপনি আনমিউট করেন, আপনি করে ফেলেছেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে আপা বলেন। আজকে যারা আমরা একটি সাহিত্য পত্রিকা নিয়ে এখানে সমবেত হয়েছি, সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা জানাই। ডক্টর মাসুদুজ্জামান একটি অসাধারণ কাজ সূচনা করেছে, যেই অসাধারণ কাজে আমাদের বাংলাদেশের সাহিত্য যেমন আন্তর্জাতিক বিশ্বে যাবে, তেমনি আন্তর্জাতিক সাহিত্য আমাদের কাছে আসবে। এই উভয় যাত্রাকে অভিনন্দন করে আমি মনে করি এই পত্রিকা আমাদের সামনে থাকুক, যেভাবে থাকবে। এই পত্রিকাতে আমরা এই পত্রিকাতে যে বিভিন্ন ভাষা, যে এই সংখ্যাটাই যেভাবে বেরোলো, যে কতজন কবি মাসুদ, শুনতে পাচ্ছি না, মোট লেখক হচ্ছে 51 জন, 35টা দেশের, 35টি দেশের 51 জন, এবং ছোট গল্প আছে 5টি, স্মৃতিচারণ আছে, প্রবন্ধ আছে। এই সব কিছু মিলিয়ে অসাধারণ এই পত্রিকা আমাদের এই দেশে একটি দুর্দান্ত পদক্ষেপ। আমি মনে করি এই পত্রিকাটি সবাই মিলে, যারা এখানে আপনারা উপস্থিত আছেন, এটাকে পরিচালনা করে আমাদের কাছে দিবেন। এই পত্রিকার মূল্য 50 টাকা। আমি নিজেও পাঠকদের অনুপ্রাণিত করব যেন এই টাকাটা দিয়ে পত্রিকাটা কেনে। বিদেশে $5, বিদেশে যারা প্রবাসী বাঙালিরা আছে, যাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আমি তাদের সবাইকে বলবো $5 দিয়ে এটা কিনতে। অনেক দেরি হয়ে গেছে, এই জন্য কথা বলতে পারছি না। আমি আবারও শুভেচ্ছা জানাই, অভিনন্দন জানাই, এবং এর যাত্রা যেন অব্যাহত থাকে, সেই জায়গাটি ধারণ করে সবাই যেন কাজটি করেন। সবাইকে শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। ধন্যবাদ। সেলিনা হোসেন। আমার মনে হয় রাশিদ আপাকে একটু ছেড়ে দেই, মানে আপা যদি সমস্যা হয়। আপা ঠিক আছে আপা। না, কামাল চৌধুরী বলুক, তারপরে আমরা একসঙ্গে বলে যাব। আচ্ছা ঠিক আছে। এবারে we have in our midst Dr. Kamal Abdul Nasir Chaudhary. He is popularly known as Kamal Chaudhary, a Bengali poet and a member of the Bangladesh Civil Service. He currently holds the position of the Chief Coordinator of the National Implementation Committee for the celebration of the birth centenary of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He is a
former Principal Secretary of the Prime Minister of Bangladesh. He is mostly known for his works on literature, especially poetry. He was awarded Bangla Academy Award in 2011 for his immense contributions to poetry. এবং বিশেষত সাম্প্রতিককালে আমি যতটুকু জানি ওনার কবিতার ব্যাকরণ নিয়ে, কবিতার অন্দর বাহির, ঘর বারান্দা, কবিতার কলকবজা নিয়ে নিরীক্ষাধর্মী একটা লেখার আয়োজন চলছে, যেটা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে সাংঘাতিক অনুপ্রাণিত করেছে। এবং এইটা যদি আমরা যখন এটা when it will see the light of the day, এখানে আমাদের যে কবিরা যারা কবি হতে চায় তাদের একটা পথের পাথেয় হবে, আর যারা অকবি খামোখা এই পথে বিড়ম্বনা সৃষ্টি করছে তাদের জন্য একটা বড় রকমের নিষেধাজ্ঞার বেড়াজাল তৈরি করবে। সুতরাং I am avidly looking forward to seeing it being published. এবারে আমরা কামাল নাসির চৌধুরী, কামাল চৌধুরী কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, তার মুখ থেকে আমরা মূল্যবান কিছু কথা শুনতে চাইব। ডক্টর কামাল চৌধুরী। মিউট, একটু মাসুদ ভাই আনমিউট করে দেন। হ্যাঁ কামাল। Thank you very much, distinguished poet, editor-in-chief of The Archer, and online poetry organizer, my dear friend, brother Masuduzzaman, and Professor Rashid Askari, distinguished fiction writer, translator, and Vice Chancellor of Islamic University of Bangladesh, and other members of the team, especially Ana Maria, the associate editor of this Archer, also Professor Sikandar and Manik and others, and my very, very respected Salina. Good evening, everybody. I will say a few words in English and then I'll switch over to Bangla, because you see the Ana is also here. And I should say, very candidly, I should say, after seeing this Archer, this literary journal, I'm really impressed. Impressed in the sense that by this time you all have said that this is a wonderful venture from the part of the Tirundaz, and also this is a wonderful publication too, because in Bangladesh this is unprecedented, we should say, of course, because in Bangladesh we have few magazines in Bangla and also a few magazines in English also, but those magazines are print magazines, but this type of online magazine, yeah, we are yet to see. But now this has become what should I say, that by a very real effort of Masuduzzaman and Rashid Askari team. The team worked very hard. I understand that they made it, and now we have a very wonderful publication, Archer. And through this Archer, because Masuduzzaman, by this time, what he is doing, I'm really impressed, because he is doing unprecedented work, but in the sense that he's in this Corona situation, is connecting he has been, by this time we are all connected through this effort all over the world, because poets of different countries, writers of different countries now are connected through this with Bangladeshi writers. So what we in fact want to get from literature can give us obviously learning, but of course that is the means to connect with other people of the world also, because when we are writing in our own language, it means we are writing our culture, but when we are translating it, we are transferring our culture to other people also, other writers also, world. That is what Masuduzzaman is doing through this, and I am very happy to see that the writer like
Rashid Askari, and Anna. By this time, Anna became, you see, the member of our family too, because you see, I've seen you many times, and I also participated uh, many times in this Masuduzzaman Tirandas program, online program, and uh, Anna became very known to us because by this time she has translated many Bengali poem, I mean the Bangladeshi poem, Bangla poem also. So this is the I should appreciate you candidly because you see through this effort you have been able to connect the writers of the world. So we always want that if you can do it continuously and this type of I mean the journal, if it can survive, so I think that will be very we all will be immensely benefited by this. So always my best wishes for this paper, for this journal, because I have seen many journals of the world, and of course there are many online journals you find in different universities also. But you cannot just without subscription, you cannot just go through or browse those journals. But Masuduzzaman journal is wonderful in the sense this is just a book like anybody if someone wants to print it, he can also do that. And also the get up, makeup, everything, the paintings. I've seen it. I didn't go through because of Masuduzzaman has sent it to me just 1 hour before. But by this time, what I have seen, the get up, makeup of this wonderful, I mean, the journal. Wonderful in the sense that different moments you will get from here. You will get poetry, you will get fiction, you will get memoirs, you will get other essays also. But painting also there. So Najib, I think the painting editor is Najib Tarek, one of the best, I mean, the famous painter also. So I think if you can just continue this one, I think our writers will be benefited and we can be able to connect more with other writers of the world. So you see, the always I will be with you because I want that, and I'm also happy to see that my daughter's poem is also published here, so she's also very happy. And Masuduzzaman, uh, this is a bilingual, not bilingual. This is a multilingual. You see the Multilingual, journal. yes. So because since this is a multilingual journal, I think if you can publish it, maybe I don't know what is the editorial um, So we decision can or publish any poem in any language. no, but my what I want to you see tell you this is not you see the advice because I know advice would not work because just this is sort of suggestion from my part, suggestion in the sense that you should try to publish it I think in a given time, maybe it could be the quarterly journal. Maybe in a year you can Yeah, publish it will be twice. bi-monthly. It will be bi-monthly. It will be bi-monthly. But if it is Yes. bi-monthly, in that case, you must stick on your time. This is one thing. Another one thing is that uh, what you can do, you can call for submission. Because the international journals of the world and the best journals of the world, what they do, they usually they call for submission for the poems, submission for writing the essays and everything, and you can give a deadline for that submission. And after that, from Bangladesh also you will get some good writings also, translated writings. You can just uh, call for the translated writings from Bangladesh also, from Poland also, from other countries also. So after that, the editorial team you have, by this time I know that you have a very good editorial team, so the editorial team, they can work on that, and they can also usually through online, they can send a message because by this time you will not be able to use submittable. Submittable is a very high tech thing. So what you can do, you can take the submission online, and because it's an online journal, so use online. I mean the mechanism, and you can take the online submission from the writers, and after that you should have some you see the peer reviewer something like that, few writers you can choose from around the world, because you can send if it is a you see the Arabic writing, then send it to the Arabic writer,
or if it is you see the from Russian, so you can send there also, because they can give you, yeah, I mean the suggestion whether it is a good piece of writing or publication. So then this will get, you see, the quality, the name of a quality publication. So I think in future, of course, by this time the because why I am saying this? I am saying this because uh, I think that because you have every capability of publishing a very quality and good literary journal. What you have shown by this, I mean the first issue. So from next issue, you can try for that so that you can make it a very wonderful publication in future, and all over the world this type of publication can be changed by other writers of the world also, and they can also send their poems, their essays here. So I think that is possible. Very I think it's not very gigantic task for that, but you need to work and you must be technologically very sound about this. So I think this, since you see the Professor Sikandar, Professor Askari, and Manik, and some other people, and somebody and other, I think other writers are also associated with this. So you will obviously, I hope that in future you will be able to do that. And in future, I want to see uh, this is a regular publication, and this publication will promote multilingualism. It will promote Bangla poetry, and it will promote poetry of other world also. And there will be a very good confluence of the world poetry in Bangladesh through this archer. That is my understanding, and that's my desire and hope. So with this, thank you very much once again. আমি একটু সংক্ষেপে যে কথাটা বলতে চাই সেটি হলো যে আমি তো আগে বলেছি যে আমি খুব ইমপ্রেসড এই পত্রিকাতে, এবং এখানে যে আপনারা যে যে ফর্মটা ইউজ করেছেন, এই যেমন ধরেন আপনারা পেন্টিং ইউজ করেছেন, আপনারা কবিতার পাশে পরিচিতিটা ইউজ করছেন, এবং সবকিছু মিলে দেখা যাচ্ছে যে এটাকে মানে একটা আলাদা রকমের একটা এস্থেটিক, যাকে বলে একটা ভিউ, এই পুরো বিষয়টার ভেতরে এসেছে। এই যে নান্দনিকতার যে জায়গাটা, এই নান্দনিকতাটা জায়গা কিন্তু একটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিন গুলো, যেমন ধরেন আপনি যদি পৃথিবীর অনেকগুলি ম্যাগাজিন আছে, আমি মোটামুটি কিছু কিছু দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, এবং এই ম্যাগাজিনগুলো যখন দেখি যে তারা এখন এটা একটা মানে আমরা প্যারাডাইম শিফট টাইপের বলবো কিনা জানি না, বাট তারা শুধুমাত্র যে কবিতা ছাপছে, শুধুমাত্র এসে ছাপছে তা না, পাশাপাশি কিন্তু তারা অন্য কিছু পেন্টিং বা কিছু অন্য কিছু, অর্থাৎ চোখকে একটু এক ধরনের রিলিফ দেওয়ার একটা চেষ্টা করছে। আপনাদের এটার ভেতরে কিন্তু এই শুরুটাতে এই উদ্যোগটা আছে। আমাদের দেশে কিন্তু কিছু কিছু ইংরেজি পত্রিকা বেরিয়েছে, সেগুলি আমি বলবো যে ভালো, কিন্তু এবং অনেক লেখার দিক থেকে যথেষ্ট পরিমাণে রিচ, কিন্তু এটা হচ্ছে রেগুলার পত্রিকাগুলি আমরা হয়তো ইউনিভার্সিটিগুলিতে পাচ্ছি না। আবার আমাদের দেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকেও সেভাবে কোনো পাবলিকেশন বেরোচ্ছে না, আর যে পাবলিকেশন গুলি বেরোচ্ছে সেগুলি আবার অনলাইনে কানেক্টিভিটিতে নাই। যেহেতু অনলাইনে কানেক্টিভিটি নাই, আমাদের যারা লেখক আছে বা আমাদের যারা উৎসাহী যারা আছে, পাঠক আছে, তারাই আসলে এটার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারছে না। আপনারা যেটা করেছেন, পাতা উল্টালেই কবিতা, পাতা উল্টালেই গল্প, এটা কিন্তু একটা খুব আনন্দের বিষয়। এটা হচ্ছে মনে হচ্ছে যে আমি পড়তে যখন আমার কষ্ট হবে না। মানুষ কিন্তু একটা কথা খেয়াল করবেন, একটা খুবই সাধারণভাবে একটা কথা বলি আমি, আপনি যদি 4টা ফল মানুষের সামনে দেন, যেমন ধরেন আপেল, আঙ্গুর, আর সেই সঙ্গে যদি একটা পেঁপে দেন, কিংবা একটা ওই কি বলে আনারস দেন, দেখবেন যে আপেল আঙ্গুর খাবে, আনারস কেউ ধরবে না, যদি না কাটা থাকে আর কি। যদি না কাটা থাকে, অর্থাৎ মানুষ যেটা কঠিন কষ্ট হয় সেটা চায় না, মানুষ দ্রুত যেটা খেতে চায়, ওটা যেটা খুব দ্রুত। এবং ঠিক একইভাবে লিটারেচারের মানে বইয়ের জায়গাটা তো মানুষ যদি দেখা যায় পাতা উল্টাতে পারছে না, তাহলে কিন্তু পরে আসার পর দ্বিতীয় পাতার চেষ্টা করবে না। তো আপনারা কিন্তু যে কাজটা করছেন, যেহেতু আপনার পাতা উল্টানো খুব সহজ, সে কিন্তু দ্রুত ফ্লিপ করবে এবং সে দ্রুত পড়ার চেষ্টা করবে, দেখার চেষ্টা করবে, তারপর আবার থিতু হবে। এই জন্য এটা খুব ভালো একটা পদ্ধতি হয়েছে। আমি জানি না এই টেকনোলজিটা আপনারা কিভাবে থেকে আপনারা ইয়ে করেছেন, বাট বাংলাদেশে তো হচ্ছে, এটা একটা খুব ভালো জিনিস। এটা ভবিষ্যতে করতে পারেন, আর রেগুলারটা করবেন। আমার পদ্ধতিটা হলো যে একটা ভালো পত্রিকা করেন, একেবারে ভালো পত্রিকা করেন। আপনারা এটার জন্য একটা অনলাইন সিস্টেম ইয়ে করেন, জাস্ট ফরগেট অ্যাবাউট নেপোটিজম, আপনারা বা পরিচিতি জন, সেটা না, ভালো লেখাটাকে আপনি সেই জন্য একটা লেখাগুলিকে নেন অনলাইনে। কেউ অনলাইনে আপনার ধরেন লেখাটা পাঠাবে, একটা রিভিউ টিম থাকবে, রিভিউ টিম বলবে যে হ্যাঁ এই লেখাটা ছাপতে পারেন, এই লেখাটা বাদ দিতে পারেন, কিংবা এই লেখাটার জন্য আপনি বলতে পারেন লেখককে কিছু কারেকশন করার জন্য।
এইভাবে করতে পারেন। আরেকটা হচ্ছে যে ইউ ক্যান গো ফর সাম সর্ট অফ কম্পিটিশন, essay competition, poetry competition, short story competition, flash fiction competition, মানে sort of non-fiction competition be also. তখন দেখবেন যে এটা একটা জনপ্রিয় জায়গার মধ্যে পৌঁছবে এবং এটা আপনারা খুবই ভালোভাবে স্ট্যান্ড করতে পারবেন। সো আমি অনেক বেশি সময় নিয়ে নিলাম আজকে আর না। আমার মনে হয় যে রাজকারী সাহেব আবার আমি একটা কাজ করছি এর আগে হাতে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়ার মতো, আমি এটা চেষ্টা করছি কিন্তু এটা খুব কঠিন কাজ। হাত দিয়ে বুঝতে পারলাম যে কবিতা নিয়ে নানা এতজনের এত মত, এবং এত ব্যাখ্যা, এই এসব ব্যাখ্যা আমার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। তো যাই হোক, আপনার মানে আমি যদি পারি যে কাজটা করতে, আমার ধারণা হচ্ছে যে তরুণ কবিরা হয়তো উপকৃত হবে, জানি না, আমি কারণ আমি আমার আমি তো কিন্তু আমার নলেজের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। আমি একটু বলি, কামালের জি কথার প্রেক্ষিতে একটু বলা দরকার, কারণ আমাদের Please. অবস্থানটা আমি একটু বলতে চাই। জি সেটা হলো যে এই ধরনের পত্রিকা এটা অনলাইন পত্রিকা, সেই জন্য একদিকে অনলাইন প্রযুক্তি এবং আরেকদিকে সাহিত্যের যে মানে উন্নত সাহিত্যের যে ধারা, এই দুটোকে সমন্বিত করা দরকার। যেটা কামাল ঠিকই বলেছে হ্যাঁ যে উন্নত মানের লেখা, এখন উন্নত মানের লেখার জন্য আমরা একেবারে মুক্তভাবে আহ্বান জানাবো যে আপনারা লিখুন, হ্যাঁ এবং আমাদের এডিটোরিয়াল টিম ঠিক করবেন যে কোনগুলি কোয়ালিটি সম্পন্ন লেখা এবং সেগুলো দেব আমরা। আমরা কিন্তু এইভাবে মুক্তভাবেই চেয়েছি কোথায়, ওই যে অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়ার্ল্ড রাইটার্স যে গ্রুপটা আছে, সেই যে গ্রুপের মধ্যে ডিরেক্টর হচ্ছে আনা, সেখানে আমরা অ্যানাউন্স করেছি যে আপনারা যারা লিখতে চান তারা সবাই লেখা দিন, যে কোনো ভাষাই হোক, কিন্তু ইংরেজি অনুবাদ সহ দেবেন। তারা কিন্তু দিয়েছে, এবং তার ভেতর থেকে প্রথম সংখ্যা বলে আমরা খুব বেশি রিজিড হইনি, একটু না দরকার নেই, প্রথম তো দরকার নেই। আমি বলছি একটু যে ফ্লেক্সিবল আপনারা ছিলাম, একটু ইনক্লুশনের হ্যাঁ দিকে আমাদের ঝোঁক ছিল যে সবাই লিখুক আগে, এটুকু হোক, হ্যাঁ এটা খুব ভালো হয়েছে। এবং আমি তো সেটা সেটাই হয়েছে। বলছি, আমি সামনের দিনের কথা এবং বলছি আরেকটা যে জিনিস ধরেন বলি কামাল, সেটা হলো যে এই যে প্রযুক্তির দিকটা, এটার জন্য আমার ব্যাপকভাবে গত 6 মাস ধরে আমি গবেষণা করেছি যে পৃথিবীর অন্য জার্নালগুলো যদি পারে তাহলে আমাদের এখানেও পারা সম্ভব। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে কি, আমরা তো প্রযুক্তির দিক থেকে অনেক পিছিয়ে, এই ধরনের লোক তো বাংলাদেশে নাই যারা এই ধরনের কাজ করেছে বা করছে। এটা হলো একটা। আরেকটা দিকের সমস্যা হচ্ছে অর্থের। এই যে আমি পত্রিকাটা অনলাইনে দিলাম, যাদের মাধ্যমে আমি হোস্ট করলাম, তাদেরকে আমাকে পে করতে হয়েছে। তারা পে তা তো করার অবশ্যই। পরেই কিন্তু ফ্লিপ বইয়ের ফর্মে তারা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এটা অটো সিস্টেম, কিন্তু সেটা আমাকে কিনতে হয়েছে। তো এইটাও একটা সমস্যা, এবং সেটা কিনতে গেলে আবার একটা ফরেন কারেন্সিতে কিনতে হয়, অর্থাৎ ডলারে কিনতে হয়, এবং সেটাও আরেকটা সমস্যা যে আমরা কিভাবে ওদেরকে পে করব। তো এই ধরনের অনেক সমস্যা অতিক্রম করে কিন্তু আমরা আজকে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি। এই জি জন্যই আমি বারবার বলেছি কামাল, এই জন্যই সেলিনা আপা যেটা বললেন আমিও বলবো দর্শকদেরকে এবং যারা আমাদের মানে ওয়েল উইশার এবং পাঠক, আপনারা কন্ট্রিবিউট করুন। শুধুমাত্র এই কারণে বলছি যাতে আমরা এই কাজগুলি আরো সহজে করতে পারি, অর্থের সংকটে যেন আমাদের থাকতে না আপনারা হয়। আপনারা একটা কাজ করতে পারেন, আপনারা যেটা আমরা হচ্ছে যে সাবস্ক্রাইব আপনাকে করতে পারি, কিন্তু সাবস্ক্রাইবার অবশ্যই চাইতে পারি। একটা হচ্ছে সাবস্ক্রাইব ইনিশিয়ালি করতে গেলে আমাদের এখানে আপনি বেশি পাবেন না, বাট সেটা হচ্ছে যে ঠিক। প্রথম একটা ফান্ডকে আপনি একটু রেজ করার চেষ্টা করতে পারেন এবং আপনি বলতে পারেন যে আমরা এরকম একটা করছি, মানে যদি মনে করেন ইউ ক্যান ডোনেট, এটা একটা ঠিক আছে। আবার যদি আস্তে আস্তে চালু হয়ে যায় তখন দেখবেন যে সবাই তখন সাবস্ক্রাইব করা শুরু করবে মোটামুটি। কিন্তু আপনার প্রথম থেকে আপনাকে সেরকম মানে একটু কষ্ট করতে হবে। বাট আমাদের মতো অনেকে আপনার এই ধরনের ইকে আমরা সাপোর্ট করা বা প্রমোট করার জন্য আমরা তো অবশ্যই আছি। আমার মনে হয় যে এরকম আপনারা কি ভাবেন, সেলিনা আপা যেটা বলেছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর আপনারা ইন্টারন্যাশনাল এই সুযোগটা যেমন ওপেন করতে পারেন, যেমন এটাকে আপনার ওয়েবসাইটে যখন আপনার থাকবে যে কেউ আপনার সার্চ করে এটা বের করতে পারবে এবং সেখানে আপনি আপনার ওই যে সাবমিশনের নিয়ম কানুনগুলি কিভাবে, আপনার গাইডলাইন, একটা গাইডলাইন তৈরি করতে পারেন যে আপনার এখানে লেখা সাবমিশন করতে হলে কিভাবে সাবমিট করবে, লেখাটা সাবমিট করবে। সাবমিট করার পরে এটা হচ্ছে একটা দিক, মানে ফর দ্য ইয়াং রাইটার্স, ফর দ্য নিউ রাইটার্স, ফর দ্য এমার্জিং রাইটার্স। বাট ফর দ্য এস্টাবলিশড রাইটার্স ইউ ক্যান জাস্ট solicit writing. মানে there are two types of writing. One is unsolicited writing, another one is solicited writing. So say for example, আপনি আমাকে আমার কাছে না চাইলে আমি দেব, কথার কথা আছে না এরকম? হ্যাঁ, কেউ আছে যে আপনার না দেওয়ালে দিবে না, কিন্তু কিছু লেখা আছে যে তারা
এমার্জিং রাইটাররা তারা চাইবে আপনার এখানে ছাপার জন্য, এবং তখন ওই যে কল ফর সাবমিশনটা যদি ওপেন থাকে, তো ঠিক আছে হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার মে ইস্যু যেটা হবে, মে ইস্যুটা যেটা হবে, তাহলে সেটা আপনার এপ্রিলের মধ্যে, এত তারিখের মধ্যে সাবমিশন মানে আপনাকে দিতে হবে, কিংবা ধরেন আপনার জুলাই ইস্যুর জন্য এত তারিখের মধ্যে দিতে হবে। এগুলি যদি লেখা থাকে তখন দেখবেন যে আপনি অনেক লেখা পাচ্ছেন এবং ইন্টারন্যাশনালি ইয়ে পাবেন, এবং এটা কি মোর আপনার ইয়ে হবে। এবং কিছু পত্রিকা কিন্তু এরকম আপনার ইন্ডিয়াতেও আছে, বুঝছেন, আপনি দেখেন। আমি অনেকগুলো নাম বলতে পারি, আমি তো নাম মানে একবার 100 পত্রিকার নাম বলে দিতে পারবো আমি, আপনি যদি বলেন আমাকে, মানে এরকম আমি জানি এরকম, এবং ইয়েও জানেন, রশিদ আসকারী সাহেবও কিন্তু জানেন অনেকগুলি, ওনার কিন্তু ইন্ডিয়ান পত্রিকাতে ওনার লেখাও ছাপাও হয়েছে। তো অনেকগুলি পত্রিকায় আপনার এরকম আছে, তারা কিন্তু এই ধরনের সিস্টেম করে। আমার ধারণা হচ্ছে যে এটা করতে পারলে খুবই ওয়ান্ডারফুল একটা কাজ হবে, কারণ আপনারা প্রথম যে কাজটা করেছেন দ্যাট ইজ রিয়েলি ইমপ্রেসিভ ওয়ার্ক, and I should appreciate, এবং আমি খুব মানে খুবই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ক্যান্ডিডলি আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছি যে আপনি যে কষ্ট করে কাজগুলি করছেন, এটা আসলে সবাই পক্ষে করা সম্ভব হয় না, কিন্তু আপনি করছেন। এবং আপনার টিম যেটা ভালো পেয়েছেন, রশিদ আসকারীর মতো মানুষকে পেয়েছেন আমি মনে করি, বা শ্রীকান্দার বা অন্যান্য যারা আছেন, মানে তারা সবাই খুব দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে। আর আনা তো ওখান থেকে আপনারা আছেন, এরকম আরো কয়েকজন, আমার ধারণা আরো অনেকে আপনি পাবেন। তো অতএব একটু চেষ্টা করতে পারেন, এবং আমার বেস্ট উইশেস থাকলো আপনাদের জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, অনেক কথা বলে ফেললাম। আমি এখানে একটা কথা একটু মানে এডিটোরিয়াল পলিসির দিক থেকে বলি, যে যখন আমি করি তখন আমার মনে হয়েছিল আমরা বারবার চলে যাই বিশ্বের অন্য দেশের কাছে, আমাদের লেখাগুলোকে অন্য দেশের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে, কিন্তু এমনও তো হতে পারে উল্টো, যে অন্য দেশের লেখকরা আমাদের কাছে আসবে, আমাদের পত্রিকায় লিখবে, এবং তারপরে তারা আমাদের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে। অর্থাৎ এই যে একটা মর্যাদার জায়গা, সেটাও কিন্তু তৈরি করতে চেয়েছি। এবং এই জন্য কি হয়েছে, আগামীতে কামাল চৌধুরীর কবিতা স্প্যানিশ ভাষায় যে অনুবাদ হয়েছে সেটা প্রকাশ করব। অর্থাৎ আমরা আমাদের কবিতাকে অন্য ভাষার মাধ্যমে পৃথিবীর অন্য ভাষাভাষীদের কাছে পৌঁছে দেব, তাদের ভাষায়। ধরো যে একটা স্প্যানিশ ভাষী একজন লেখক বা একজন পাঠক কামাল চৌধুরীর কবিতা স্প্যানিশ অনুবাদে পড়বে, ইংরেজিও থাকবে, বাংলাও থাকবে। এই যে মানে ব্যাপারটা, এটাও আমরা করতে চাই, এটাও কিন্তু নেই। এই যে অন্য পত্রিকাগুলোর কথা যেটা বললে তুমি, যে ধরা যাক ইন্ডিয়াতে আছে, হ্যাঁ এগুলো বেশিরভাগ বাইলিঙ্গুয়াল, বাট নট এরকম মানে উভয় দিক থেকে একটা আদান প্রদানের ব্যাপার সেই সব পত্রিকা নাই। তো সেটা কিন্তু করতে চাই, এবং এটা কিন্তু আমাদের সাহিত্যের মর্যাদাকে বাইরে অনেক বেশি মর্যাদাপূর্ণ করবে বলেই এই কথা ভেবেছি। মানে আমার মনে হয় যে ওই জায়গাটা ক্রিয়েট করাটা খুবই, এবং আপনারা যেমন ধরেন একটা ইন্ডিয়াতে একটা আছে, মানে কলকাতা থেকে একটা বের হয় আপনার এশিয়ান সিগনেচার, এশিয়ান সিগনেচার পত্রিকাটা আপনি দেখবেন যে ওটার মধ্যে কিন্তু অনেক ভালো লেখকরা লেখে, ওই এশিয়ান সিগনেচারে কিন্তু অনুবাদও ছাপে। আপনার সুবিধাটা হচ্ছে যে আপনি কিন্তু ধরেন মাল্টিলিঙ্গুয়াল করছেন, ওরা কিন্তু বাইলিঙ্গুয়াল। অতএব এইটা একটা মানে সারা ওয়ার্ল্ডকে কানেক্ট করার কিন্তু একটা প্ল্যাটফর্ম কিন্তু আমাদের এখানে আমরা তৈরি করতে পারি। আর এই ধরনের পত্রিকা যত বেশি থাকবে ততই কিন্তু আপনার ইন্টারন্যাশনাল একটা সংযোগটা তৈরি হওয়ার সুযোগটা বেশি হবে। তো যাই হোক, আর বেশি কথা বলি না, আরেকদিন কথা হবে। হ্যাঁ রশিদ, প্লিজ let me resume. Millions of thanks are due to Dr. Kamal Nasir Choudhury for his wonderful suggestions, which are really down to earth and will help us to go much further. I'm afraid whether we are doing injustice to Anna Maria, because we are speaking Bengali. So for Anna's sake, I would like to say something. The Archer is a kind of a digital magazine carefully crafted using the flipbook technology. You can get access to it using your smartphones. As far as the contents of the maiden issues are concerned, it has accommodated the works of 51 writers from 35 countries in the world, 43 poems, 5 short stories, 1 memoir, and 2 essays, and exclusively all with their respective translations. I repeat, all with their respective translations. A number of colorful illustrations have appeared in the pages, which is very impressive. We have made a nominal charge for use of the magazine, 50 BDT, for the ones who are in Bangladesh. And it is optional, not mandatory. Yeah, this is optional.
and $5 for the ones who will buy it from outside of Bangladesh. The support and encouragement from you would pave the way for our further progress. To conclude, I must say that The Archer is not only a magazine, it is also a creative and intellectual movement to unite the whole humankind as a global community with shared interest at such a crossroads where human values are fast deteriorating, hatred rules the roost, and people are suffering at the hands of intolerance, orthodoxy, fundamentalism, sectarianism, religious militancy, and fanaticism. It strongly holds the view of unity in diversity and looks forward to the unification of human societies and cultures through exchange of literary and cultural creations. I welcome you all with open arms to be in touch with the Archer in whatever capacity it is, a writer, a reader, or simply a well-wisher. Now, before I conclude, before I finish the program, I would like to request Dr. Kamal Chaudhary. I think Selina Appa is absent. Dr. Kamal Chaudhary. সেলিনা আপা চলে গেছেন নাকি? হাই হ্যাঁ, সেলিনা আপা নেই, উনি গেছেন কামাল Anyway, উদ্বোধন করার জন্য। Dr. Kamal Chaudhary to launch the digital magazine. After Archer, verbal to declare সেলিনা আপাকে না, সেলিনা আপাকে ধরা পাওয়া যায় না, সেলিনা আপা একটু অসুস্থ, তো এই জন্য থাকলেন না আর কি, অথবা নেটওয়ার্কের সমস্যা হয়েছে। সেলিনা আপা নেই এখন এই মুহূর্তে, অনলাইনে নাই। আপনি এটার উদ্বোধন বা এটার যে মোড়ক উন্মোচন যেটাকে বলে লঞ্চটা, আচ্ছা, আমি ধরে নিলাম যে সেলিনা আপা আমাদের সঙ্গে আছেন, শি ইজ উইথ আস, সো বোথ উই আর মানে লঞ্চিং দি বুক, বাট আই মিন দি জার্নাল। হ্যাঁ, ওকে। এখন এবং আমি মনে করি যে কি করতে পারি বলেন, হোয়াট উইল বি দ্য বর্ডার্স অফ আওয়ার ইন্ডিয়া অফ Masud bhai, you show the book. launching ceremony? হ্যাঁ, আমি You can show the book and show করে- what should And he declares, you show the book, he declares it open. Yes, I'm showing. Just a minute. Yeah. Can you see it now? Yeah. Yeah. Wonderful It- illustrations. yeah. And, So- and there are many illustrations are there. And this is the essay by Rashid Ashkari, who wrote a short story. No, this is not an essay. This is a short story. Short story, yes. Fiction. In fact, another fiction, Fiction, from yes. this is another fiction from Spain. Wonderful Spanish- illustrations. Spanish writer, yes. Acha. Dear writers, viewers, listeners, I declare this wonderful journal, The Archer. It has been curated by distinguished poet Masuduzzaman and writer Rashid Askari and their team, and Ara and others. I declare this wonderful journal open. Thank you very much, Kamal. And I hope that all you will be with us in future too. And Rashid, you Now can I would conclude now. request you to just the vote of thanks, give the vote of thanks and conclude it as the editor-in-chief. Yes, in fact, there is nothing to say more. Just Kamal is always a very generous person, very, very generous to us, to the writers, and also to our community. And his presence, in fact, make us more enlightened and also make us more fruitful, in the sense that his ideas sometimes are so unique and so precise and so pinpointed that we get to know better what you are going to do. So thank you very much, Kamal, for your presence and inaugurating the magazine.
Yes, I am also thinking that Selena Appa is with us. Selena Appa also with us. We hope so. আসছে আমার মনে হচ্ছে সেলিনা আপার কণ্ঠ শুনলাম কিনা, না সেলিনা আপা আসতে পারেননি। তো আমি দেখেন, ধন্যবাদ, যদি থাকে তাহলে আমাদের আমরা সঙ্গে সেলিনা আপা আছেন। সেলিনা আপা আমরা আবার বলেছেন যে করতে পারি। আসলে হ্যাঁ কামাল আসছে না, সেলিনা আপা অসুস্থ হয়ে পড়েন, তো ওই যে একটু বেশি রাত হলে সমস্যা হয়, সেই জন্য সেলিনা আপা নেই। It's okay. It's okay. কিন্তু আমাদের জন্য উনি শুভকামনা জানিয়ে গেছেন। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে কামালের উপস্থিতিও আমাদের জন্য অনেকখানি অনেক অনুপ্রেরণার ব্যাপার। তো আশা করি যে আগামী সংখ্যাগুলোতে আমার টিমে যারা আছেন, আমার টিম বলবো না, তারাই আমাকে পরিচালিত করবেন বা সবাই মিলেই আমরা কাজটা করব। আরো বেটার কিভাবে হয় সেটা নিশ্চয়ই আমরা খুঁজে বের করব। আর For প্রিয় sure. দর্শক, আপনারা যারা দেখলেন, আমি নিজে বলবো যে এইটা আপনাদের দেখার পরে কি অনুভূতি হলো, আপনাদের দেখার পরে আপনাদের কি মনে হলো, আপনাদের মন্তব্যগুলো কিন্তু আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কাছে সেই মন্তব্যগুলো কিন্তু আপনারা করবেন, অর্থাৎ আমাদের জানাবেন যে আপনাদের কেমন লাগলো, কারণ আপনারাই হচ্ছেন মূল স্টেক হোল্ডার, যারা রিডার তারা। তো আমি সেই পাঠকদেরও যারা আজকে অনুষ্ঠানটা দেখছেন তাদের সবাইকে শুভকামনা জানাই, এবং রশিদকে বলবো যে টু কনক্লুড দিস সেশন, প্লিজ রশিদ। Okay, we have had a very wonderful session, and it has been graced by the presence of Selina Hossain, Kamal Nasir Chaudhary, people like this, Anna Maria, Sikandar Ali, Manik, and above all, Masudud Jaman Bhai. You have made the day. The gracious presence of these people have made the day. And with these words, I would like to conclude with this hope against hope that we will carry this mission, carry these thoughts, and as we have mentioned, that it is going to be a multilingual international literary magazine, and let it become so in the truest sense of the term. We will employ all our effort to make it a grand success. Thank you very much indeed. Thank you for having given me the chance also. Thank you. Goodbye. অনেক Good night. ধন্যবাদ।